שולם, שלום, ערב טוב, ערב ארוך, אני מקווה שבאתם עם מכנסיים נוחים, בגדים נוחים, אנחנו הולכים להיות פה ערב שלם, שבו בשעות האחרונות אני מתחיל לשמוע כל מיני אנשים שאומרים, יש סיכוי בכלל שהוא לא מעלה ריבית, שזה יהיה אירוע. אז אני מיכה מאמריקה, אני הולך להביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם. אנחנו נסתכל על הכל, אל תדאגו, אנחנו נרד לרזולוציות הקטנות ביותר, אנחנו נבין מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, מעלה, מוריד, מסובב, עולה, יאללה, צריך אקשן. אם הוא רק מעלה ב-0.25, אנחנו חצי שעה נשען ונחכה למסיבת עיתונאים. אתם מוכנים? יאללה, בואו נצלול פנימה. תזכרו, שום דבר פה לא ייעוץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב. יש בלגן עם מלא מניות, מטה, וויקס וכו', נדבר עליהם ממש אותו, כי בעוד 5 דקות אנחנו נשמע את החלטת הריבית. ככה נראים המדדים כרגע, אבל זה מה שתכלס מעניין אתכם. עזבו, נו, אתם עושים לי כאילו, כן, אנחנו מתעניינים בשוק ההון, עזבו, מעניין אתכם לאן השוק ילך. ככה, אם הפד חותך באחוז ומעלה, השוק טס. לא יקרה. אם הפד לא מעלה ריבית, ועוצר, שזה די אותו דבר, עולים כ1.5%. הפעם אנחנו מגיעים לזה נוח. אם הוא מעלה ומודיע שהוא עוצר, עולים כמעה. אם הוא מעלה ואומר, אני ממשיך, תגידו לי, נראה לכם שאכפת לי שבנקים מתפרקים? השוק מתפרק. אבל שימו לב, השוק לא מצביע על התפרקות דרמטית. מעניין. אז זה אנחנו נראה עוד מעט, ממש אותו כולם יעברו ללייב, כל הערוצים, הכנתי לנו את פלח ההודעות, פלח ההודעות שבו כמובן אני מעדכן אתכם מה קורה, מה הוא אומר, מתרגם את כל הדברים, אתם יודעים איך זה, מי שלא יודע איך זה נראה, נראה לכם עוד מעט. בגדול זה, בקצרה מה קורה, רגע שאלתם על מטה ועל וויקס, על וויקס אתמול, אין מה לעשות. מישהו פתח עליה עין, וויקס תשלם את המחיר על זה, אין ברירה. אבל מטה, ה-FTC, הרשות להגנת הצרכן, רוצה להיכנס בה. הנה. היא רוצה שהיא תוכל להפסיק לעשות כסף ממידע של ילדים. נו, שוין, כאילו שממידע של מבוגרים מותר לעשות כסף, אבל מידע של ילדים לא. טוב, אז כנראה שזה הדבר הכי חשוב כרגע באמריקה, להיכנס במטה ובצוק עם מסכן, תראו באיזה פנים מסכן. אז זה מטה, ולמה וויקס ירדה? בגלל צ'ק. למה צ'ק ירדה? בגלל צ'אט GPT. למה צ'אט GPT? זה, כבר תשאלו את צ'אט GPT. טוב. יש לנו עוד 2 דקות. טוב, מסכים מפוצלים מוכנים? מוכנים. אנחנו שומעים עכשיו את CNBC פה למעלה, אני אף פעם לא יודע עם הידיים מה לעשות. פה למטה אנחנו שומעים את בלומברג, ושימו לב, במהלך הנאום של ג'רום פאוול, אנחנו נשמע אותו ב-CNBC, פה למעלה, פה למטה נראה את ה-S&P או כל מדד אחר שאני אבחר, ויש סיכוי יעלו הפלח הזה, בוא נראה שהוא עובד. עובד. הריבית בארצות הברית עולה ב-25 נקודה. סתם, לא, אני מסתיר, היא לא עלתה עדיין, זה היה ניסוי כלים. ניסוי כלים, לא להיבהל. טוב. בואו נחכה יחד, אנחנו רואים את ה-S&P, מה השעה בכלל? יש עוד 1.5 דקה, אנחנו מסתכלים, מה קורה עם הביטקוין? הביטקוין 28,572. הרוסים והאוקראינים, מה אתם אומרים? היה או לא היה? האוקראינים באמת ניצלו את נשק יום הדין ובאמת ניסו לחסל את פוטין בקרמלין, או שהרוסים מנסים לעודד את הציבור כדי שיבוא? מה אתם אומרים? דרך אגב, כפי שחלק מהוותיקים פה כבר יודעים, כדאי מאוד לקרוא טוב את ההודעות שרצות, כי לפעמים מסתתרות בהם פנינים, לפעמים מסתתרים בהם מניות מעניינות, דמויות מן העבר, או מסרים תת-הכרתיים, פוליטיים, מחתרתיים. אני מפעיל תאים רדומים, ואנחנו כ-15 שניות להודעה. תעשו עם עצמכם התערבות. מה הוא יעשה? אתם דרך אגב קבעתם שהוא מעלה ב-25 נקודות בסיס, שתדעו. יאללה, המזגן עובד, המאוורר עובד.
אני מוכן. ווליום? איפה פארו? הנה פארו. פורמק רייט דיסיז'ן. אימננט. אני נותן לכולם ווליום, אין לי מה לתת להם. עוד שנייה אני אצעק לכם את זה, כי אני אראה את זה בטוויטר עוד לפני שאני אראה את זה אצלהם. תהיו מוכנים. לחגור חגורות? ממרים. The Fed מעלה ב-25 basis points, עלה ב-25 basis points, הנה אני מעלה את ההודעה, במקרה הכינותי מראש את ההודעה, חברים יקרים, הפד כצפוי, מעלה ריבית ב-25 basis points, הנה, CNBC עומדים לספר לנו את הסיפור, סטיב ליסמן בבקשה. Federal Reserve raising by 1/4 point, bringing the funds rate up to a range of 5 to 5.25%. The Federal Reserve offering, I guess I would call it strange, somewhat hawkish forward guidance that's less hawkish than the last time around. The Fed saying it is determining whether additional policy firming may be appropriate. That's a change from the prior language that it removed, where it said it anticipates that some additional policy firming may be appropriate. So maybe one way to think about this is it's gone from being pretty sure it's going to hike to maybe it will hike, but it's really looking for a reason to do so. Again, I'm going to repeat that. It's gone from the Fed now saying it is determining whether additional policy firming may be appropriate. קיצור, הפד רוצה, הפד מעלה. אני בשוק. Firming will be appropriate. The U.S. banking system, the statement says, is sound and resilient, but tighter credit conditions are likely to weigh on households. The extent and effects of that remain uncertain. Inflation remains elevated. The committee, it says, remains highly attentive to inflation risks. On the economy, just a couple lines. Economic activity expanded at a modest pace. Job gains have been robust. Unemployment low and inflation elevated. So back to you guys to chew over what that statement means. Is it a pause? Is it a... I don't know what it is, guys. Back to you. יאללה, יש לנו חצי שעה ללרלר את עצמנו לדעת. האם אתם מוכנים ללרלורים? בבקשה! ניסיתי לתרגל את הפרצוף הזה. אז זה מי שמצטרף עכשיו לשידור, ברוכים הבאים, אני מיכה באמריקה, ו-1687 אנשים רואים את ג'רום פאוול עושה לכם עכשיו את הפרצוף הזה, ומעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, לא מפתיע את השוק. הסמנטיקה המעניינת שיש כרגע במילים, אמר את המילה הזאת, המילה אחרת, עוד חצי שעה, עוד 27 דקות. יעלה האיש הזה מאחורי הדוכן ויתחיל לזמר, יתחיל לדבר, יתחיל להגיד מה לעזאזל קורה פה. אז ככה, ה-S&P עוד לא, אתם יודעים מה, בואו נעשה כאילו זה דיווח תוצאות. חכו. יש לנו זמן גם ככה, באכפת לכם. זרמו איתי. זרמו ויש לנו גם זמן לדבר על מה קורה עם וויקס. מיכה, למה שוב עשית את זה למניה הישראלית? למה עשית? אז ככה נראים המדדים פה למעלה, אתם יכולים לראות. דאו, ובואו נשים גם את הביטקוין, כי הוא תכלס. לאן אתם הולכים? רגע, רק פתחתי את הגרף, מה אתם יורדים? לעלות, אתם יכולים לראות לבד את המדדים פה יורדים, והסיבה לזה, זה כי הריבית בארצות הברית עולה ב-25 נקודות בסיס. בואו רגע נעשה סדר, בשעה 2 בצהריים, 9 בערב, רגע, מההתחלה, רגע, 3, 2, 1, ב-9 בערב, 2 בצהריים שעון ארצות הברית, ג'רום פאוול, נגיד הפד האמריקאי, אחרי יומיים של דיונים, מחליט ביחד עם נציגי הפד האחרים, להעלות את הריבית בעוד 25 נקודות בסיס. מה שמעלה את הריבית בארצות הברית, הריבית אוברנייט מה שנקרא, בתוך בין לילה, בין 5 ל-5.25%, שזה ריבית מאוד מאוד גבוהה. הפד לא נרגע מעלות הריבית, מבחינתו זה אחד הכלים הכי יעילים שיש לו לצנן את האינפלציה. מה? האינפלציה לא מצטננת. זה מה שהוא עושה. בעוד 25 דקות אנחנו נשמע את מסיבת העיתונאים. אם אנחנו מסתכלים איך השוק מגיב, אז אנחנו רואים פה את ה-S&P צולל מ-412, זה הספייק כמובן, לאזור 411, ועכשיו הוא משתקם, כנ"ל הנסדק, כנ"ל הדאו ג'ונס, וכנ"ל גם הבגד כפת. זה כנ"ל ונוכנל, כי יש לנו בגד כפת בראש מילה, כנ"ל הביטקוין, יצא לי בגד כפת, לא משנה. זה מה שכרגע קורה. אבל אני מזכיר לכולם, חזור והזכר, מה שקורה ב-20 ומשהו דקות הקרובות, הוא ממש לא אינדיקציה למה שיקרה בעוד 40 ומשהו דקות, וגם לא משהו שיקרה בעוד 60 ומשהו דקות, כי התנועה משתנה
כמו לעבור מתנועת השומר הצעיר לתנועת הנוער העובד. אין מה לעשות. זה הכל משתנה, ואתם רואים, זה צולל, זה עולה, זה צוללת, זה מטוס, לא, זה ג'רום פאוול, תראו איזה יופי, רק צ'אק נוריס ידע לצייר את הקווים האלה בצורה טובה יותר, אז אני חוזר ומזכיר, חזור ואזכר, זה שכרגע זה יורד, לא אומר שבעוד כמה דקות זה לא ימצא את עצמו, טס לחלל, או ממשיך לרדת, אני באמת שלא יודע, אבל הניסיון מראה, שה30 דקות הראשונות אינן והינן מהוות אינדיקציה. אז כן, אני משתדל לחזור ולהזכיר כדי שאף אחד פה לא ימצא את עצמו עם המכנסיים למטה, או כמו שאומרים, עם השורטס. אתם יודעים איפה. טוב, אנחנו עכשיו כולם ביחד נשחק משחקי חברה. כל מי שרוצה שאני אתייחס למה שהוא כותב, לא מבטיח לכולם. אני מזכיר, כותבים את העיר שאתם נמצאים בה, ולאחר מכן את השאלה, זה הופך את זה להרבה יותר נחמד, הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיף, הרבה יותר מעניין. עכשיו בואו נתחיל דבר ראשון עם וויקס. למה וויקס יורדת? והאמת וויקס יורדת, יורדת ממש חזק. אני לא בדקתי, בואו נבדוק קודם למה היא יורדת. אתם יודעים מה? בואו נעשה רגע עבודה יותר רצינית. מישהו יודע איך כשפותחים טאב זה הולך לי קאץ' GTK ולא לגוגל, אני לא מצליח לעשות את זה. וויקס, enter. וויקס, become a regional bank. יפה, מישהו אומר שוויקס נהיה בנק ריג'ונלי, אוקי, סקוואק, יש לי את הסברה של, וואי, זה יריקה, הבאתי פה על כל הדברים. טוב, אין אף יוזר גלוי שמספר מה קורה עם וויקס. אתמול בלייב פתיחה, הסתכלנו על חברות שעשויות להיות מושפעות מ-Chat GPT. ואחת מהן, אני ציינתי, מודה אני השם מודה אני. זה וויקס. למה ציינתי אותה? כי אמרתי כשהרמתי את האתר של הקורס, לא הלכתי לוויקס. תמונות לקחתי מאמצע ג'רני, דהיינו, מאמצע מסע. מסע אמצע? אמצע מסע, מג'רני. תמונות. כיתוב זה פונטים רגילים. אתר נתנה לי האתר בכל מקרה. אייקונים, אמצע מסע, תמונה יפה, זה אני, תראו. בלי המשקפיים, אבל... וזהו, זה עוד כשהיה לי המוגלובין, לא כמו היום, שאני מוחלט. יכול להיות שאני מאותגר המוגלובינית? יכול להיות מעניין. בקיצור, ואז אמרתי, יש סיכוי שוויקס תתרסק. כבר אמרתי לכם שמקשיבים לי, נכון? אנחנו כבר יודעים שעיתון בצבע אפרסק, רואה את הסרטונים ואז מעלה כתבות ואחרים. בקיצור, וויקס, אותו דבר קרה גם מי עוד אמרנו שיקרה? אפוורק, מי עוד? אפוורק. גם, וגם היא נראית ככה. מי עוד אמרנו? עשינו ממש מיפוי של חברות. עשינו אחד. ממש ככה. הגדרות של חום דף הבית, שים לינק. אחי, זה לא עובד לי. עוז, נו, מה, אני לא... כאילו, קצת, אבל לא עד כדי כך. מיכה, פז, הייתי עונה לך, לא כתבת באיזה עיר אתה. סורי, יש חוקים. באיזה תוכנה אתה משתתף? טוב, זה לא קשור אליי. אז עוד בסוף אנשים יאמינו, הוויקס זה לא בגללי, בסדר? כאילו, נכון, אתם תלכו ללייב של פתיחה של אתמול בבוקר, פתחתי אל העין, אני יודע, אבל זה באמת היה זה, שיקול כאילו בסיסי. לא, אני לא אשם, אני לא יד נעלמה, אני לא הדיפ סטייט, אני לא חוגג במיימי עם סטייקים $1,000, זה לא אני. קירה מהרצליה יכול להעיף מבט על ACGL, בטח קירה, אין שום בעיה. ACGL, ארץ', יפה. הלוואי היינו תופסים אותו פה זה כבר רץ. את בפנים או לא בפנים? כתבת לי? לא כתבת לי, את בפנים או לא בפנים. אני אגיד לך שזה קצת אלים מדי מבחינתי, קצת אלים מדי, אני מודה. הייתי נותן קצת להירגע פה, אבל תראי, אם השוק, אם פאוול יעלה ויגיד, I would like to summarize the Fed's actions after the last 2 days. יגיד את כל המילים האלה באנגלית, ופתאום השוק יטוס, יכול להיות שהיא תטוס, אבל כרגע הייתי מחכה איתה קצת. מי צפצף לי מי שולח לי הודעות בדיסקורד? למה זה ככה? קוויט, עושה לי רעש. טוב, אז זה לגבי זה. 1,649 אנשים ורק 460 עשו לייק? באמת אתם מצפים שאני אמשיך את זה? נכון, פייבר.
תעשו לייק, מה אכפת לכם? אחרת אני אתפוס את המניה שלכם, לא ככה כותבים פייבר, אני אתפוס את המניה שלכם ואני אגיד שגם היא אמורה לרדת. פייבר, כמו אפוורק, אותה עין נפתחה גם עליה, מה אני אעשה? האמת לא נעים לי, באמת לא נעים לי, כי זה היה בלייב פתיחה, זה ממש בפתיחת המסחר. מהרגע שפתחתי על העין ירדה 23% ביומיים. בוא'נה, מישהו יתאמן בחדר כושר? להפיל ככה מניות? פי! ככה, זה, אני יוצא בפרסומת חדשה. מאיפה יש לך את היכולות האלה? מה זאת אומרת? אני רואה לייב עם מיכה סטוקס. אז בואו, תנו לי מניות להפיל, אין בעיה, תנו. רוני, מה עם SPWR? מה יש לך עם החברה הזאת? אתה מאוד אוהב אותה, אני יודע. סאנפאוור. היא דיווחה אתמול, היום, בבוקר, פספסה ברווחיות. אז היא צללה, ואז דחפו אותה למעלה, היא רק -2. אבל המגמה שלה, לא, אתה רואה, היא בתוך תעלה, תסתכל, התעלה כבר מסורטטת. לדעתי כל פעם אתה מבקש ממנה, היא פשוט התעלה מסורטטת. למי שלא יודע, בעוד כ-18 דקות, 18 דקות אנחנו נהיה בלייב. אנחנו נשמע את מסיבת העיתונאים, ומה אתם אומרים על השוק כרגע? יזוז לאיפשהו? מה אתם? בואו נסתכל עליו. בואו נשב רגע. S&P יורד קצת, נסדק כבר ירד קצת, דאו צולל חזק, זה אומר ש30 מניות צוללות, וביטקוין לא זז. אני רק מזכיר לכם לרשום מאיזה עיר אתם. כי בלי ערים אני לא יודע, הנה, יחזקאל, מזל טוב על הרכב, מרבבה, כאילו, זה פשוט, רושמים את שם העיר, ומה רוצים? רגע, יחזקאל, מה רצית אבל? מתוך הסיפור הבאתי מה רצית. יחזקאל, מזל טוב על הרכב. נו, איפה אתה? פינטרסט, פינס. אוקיי, פינטרסט, גם היא חוטפת בראש, מאותם סיבות. צ'אט GPT, לא מועיל, אבל פינטרסט שים לב, הווליום שלה לחטוף בראש שלה יורד והיא מייצרת דוג'י, אז במקרה שלה תהיה איתה ערני ומעניין. NNOX, איוב מבקש, אבל איוב מאיפה? מנצרת, אוקיי. תשמע, זה תופעה מעניינת NNOX, אני אגיד לך למה, NNOX, נו, מה NNOX? מה, אני לא נולדתי בישראל, מספיק משטויות. ננו אימג'ינג, NNOX, תסתכל, קיבלה הודעה טובה, הגיעה בדיוק לאותו מחיר שהיא הייתה בנובמבר, מכרו, כל הוותיקים אמרו, וואו, סוף סוף 11, תנו לפדות, תנו לראות קצת כסף בחשבון, מכרו. באו הקונים, אמרו בוא ידיעה טובה, בוא נקנה, קנו, מכרו שוב, זה, אל תיפגעו אם אתם אלה שמכרתם, אבל זה אלה שרציתי להגיד מילה שמתחילה בחטא, אבל אני לא אגיד אותה, שמכרו. ושוב, תראה, כל פעם הם מוכרים, האנשים הרעים והאנשים הטובים קונים. והם מוכרים, והאנשים הטובים קונים. בעיה שנגמרים מהאנשים הטובים. ואתה רואה שהיא לא מצליחה. זאת אומרת שהחדשות נעלמות להם פגות עט-עט, ואין קונים בנמצא. לצערי הרב יש לה מגבלה ב-11.71, שהיא לא מצליחה לעבור אותה. לצערי. 101 ווד, וואסאפ. תודה רבה. אם הייתה שאלה אז תספר, מה השאלה? בואו נראה מה עוד, רגע, יש פה, בואו נראה שלא פספסתי כלום, מה המצבם פה? פה הם מלרלרים את עצמם, גם אני יכול. אלעד מציע לי עבודה חדשה בקרן הינדנברג, עזוב, אני מקים קרן חדשה, קרן מיכה סטוקס. פה בלייב אנחנו נחליט מה אנחנו רוצים, וכך יקרה, כי אנחנו מושכים בחוטים. מחר יש אפל, בוא נראה אם אנחנו נצליח להפיל חברה של 3 מיליארד דולר. 3 טריליון, איזה מיליארד? מיליארד היא הייתה כשעוד סטיב ג'ובס היה באוויר, בחיים, זיכרונו לברכה. יעקב, תודה רבה לסופר צ'אט. רגע, מה קפץ לי? אמרתי תודה לסופר צ'אט ואז הכל פה קפץ לי. ייתכן שזו עלה האחרונה, די, הלוואי. גם לא הבנתי למה הם העלו הפעם, מה הם רוצים מאיתנו? למה להמשיך לעלות ריבית? טוב, אני יכול להעיף את הריבית הזאת, נכון? תעלת ריבית, איפה זה? נעלם לי המסך העלאות ריבית, איפה זה נעלם? זה בעשה איתו רגע. לא יודע, אז יהיה לנו עדיין הריבית בארצות הברית, בוא נעלה אותה רגע למעלה. מגניב.
ככה גם אני יכול לראות את ההודעות שלכם. תזיז את התגובה שלו, צופה קצת שמאל. אחי, אני מעלה פה, עושה קונסטרוקציה, חכה, אני מביא את השפכטל, אני משפכטל פה את כל הקיר, מה נראה לך? ככה זה יפריע לי? זה, אני לא מוכן, זה. שון, אבל אני בחרתי למה אתה קורא לי איש רע. לא, אחי, יש פה אנשים שרוצים שהיא תעלה, ואתה, שון, הלכת ומחרת. סתם, אתה יודע, אני סתם נותן מעניש באלף את המניות. אני נותן להם פה קצת אווירה, קצת זה. יפה, מנכ"ל צ'ק עשה את העבודה, בוא נראה כמה עלה מאז. אז יש סיכוי, אולי מנכ"ל פייבר גם יעלה, או מנכ"ל וויקס. תראו איזה יופי עלתה. זה גדול. דן רוזנצוויג עולה לשידור ב-CNBC, בואו אני אראה לכם משהו מגניב. מי שלא יודע, צ'ק נחתכה ב-50%. 50% אחרי שהיא אמרה שהמחירות החדשות שלה נפגעו בעקבות צ'אט GPT, ChatGPT. בקיצור, עלה דן רוזנצוויג, מיד בסיום המשדר, בשעה 4:30 אחר הצהריים, ביום שלישי, איפה יום שלישי? 4:30 אחר הצהריים, לא, היום אנחנו יום, כן, יום שלישי הוא עלה. עלה? פה. רגע, הקווים פה לא מסתדרים לי, רגע, שנייה. מתי הוא עלה? אתמול? אתמול בלילה? אתמול בלילה, כן. עלה לשידור ואמר, תקשיבו, אנשים, התחרפנתם, מה אתם מוכרים את המניה שלי? טק. המניה עלתה, טק, נהייתי ממש כמו קופה ראשית. טק. עלה ב-22.5%. זה כוחו של מנכ"ל. ועכשיו, בואו אני אתגר אתכם. תשאלו את אתכם, האם מנכ"ל וויקס יעלה היום לשידור? האם מנכ"ל פייבר יעלה היום לשידור? האם מנכ"ל אינוויז יעלה היום לשידור? כל המניות שיורדות, אל תשאלו אותי למה הן יורדות. תשאלו למה הם לא באים לשידור. שיבואו, ירימו, יפמפמו. רק אני צריך לפמפם. גם שהם יפמפמו. מה קורה עם XBI? אופה, וואי, כמה אנשים חיכו ל-XBI שתזוז, קירה? וואי. חיכו, אמרו XBI, תעלי כבר. והנה היא מגיעה. עולה בזכות, הרבה בזכות הילי לילי היום עולה ב7%. תראו מה זה, 7% היא עולה, מי יודע למה? בגלל, אני כבר אגלה לכם, זה לא ראוי לבדיחה. היא מפתחת תרופה לאלצהיימר. לא למניעה, אבל לצמצום ההשפעות או משהו כזה. אחמד שואל אותי למה אקסון מובייל יורדת, XOM. ואחמד בנצרת. האמת, תראה, לדעתי לא צריך להתרגש, כי יש לה קטעים שהיא יורדת מתחת לממוצע 150. הסיבה המרכזית שהיא יורדת, אפילו אני מתח ככה, הסיבה המרכזית היא כי הדלק יורד. תסתכל את הדלק. בוא נעיף, מה זה הקווים האלה? מי זה האיטלקי הזה, המתמטיקאי האיטלקי הזה שקורא לעצמו פיבונאצ'י, שהוא זה. אתה רואה, תראה איך היא יורדת. היא מגיעה עכשיו לאזורים מעניינים, בוא נראה מה קורה איתה, ואז יהיה גם בסדר. איזה חברות מדווחות היום אתם שואלים? שאלה מעולה, טוב ששאלתם אותה. בואו נעלה, איזה חברות מדווחות היום? חכו, מיד אני אעלה את זה, עוד 3, 2, 1, 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 איפה זה? תעלו לי את זה כבר, הנה. חברות שמדווחות היום, קואלקום, אלברמרלה, סולארג' הישראלית, שהמנכ"ל שלו בטוח יבוא, רגע, עצרו. סנטר וורן קוראת לפיטוריו של פאוול, היא עכשיו באולפן, סנטורית אליזבת וורן. לא סובלת אותו, מתה לפטר לו את הצורה. זאתי. That the problems we have that have been driving prices higher are not all problems that you can fix by raising interest rates. You know, we have a war in Ukraine that messes up supply chain and energy costs and food costs. We've had a lot of price gouging that giant corporations don't want to talk about, but families are sure feeling it. And you can raise interest rates, but it's not going to affect those. You've got other tools you have to work. We've had supply chain kinks that are beginning to unkink. Again, not affected by interest rates. And what concerns me is that Chair Powell hasn't just raised interest rates. He has raised them on a curve unlike anything we've seen. In 40 years. Deepest in 40 years. In 14 months, he's gone up 5 points here. And that's when things start to break. Plus,
look where he's aiming. He's aiming to put people out of work. So I take your point that inflation has come down. אני רגע אסביר, סנטורית וורן חושבת שג'רום פאול מעלה ריבית מהר מדי, צריך לעצור וכולי. שימו לב ש-CNBC לקחו ממני את הרעיון של חלון, כי הם לא בוושינגטון, הם פה באנגלווד קליפס, אבל סבבה אותו רעיון, למי שלא יודע על מה אני מדבר, גם אני כרגע לא באמת נמצא באיזשהו מקום, אבל סבבה. בואו נחזור אליהם. מיד ג'רום פאול, אל תדאגו, זה יהיה באותו ערוץ. סנטורית וורן היא חברת כנסת, תקראו לה בישראל, משהו כזה. אבל היא לא צועקת. לא מבין את הקטע. So they look at the world through that lens. But look at the effect of price gouging, for example. היא מדברת על כל הדברים שג'רום פאול בעצם יכול לעשות. But at least 40% of the increase in prices attributed to price gouging. That is, look at industries where there's greater concentration. price gouging היא בעצם אומרת שהחברות כדי לעמוד ברווחיות שלהם העלו מחירים, אין אינפלציה אמיתית, הם בסך הכל רוצים להרוויח יותר. The profit margins were going up. The Fed is the wrong actor to go after that. That's the FTC. In your view, they've done more than even they should have done. And to squeeze out what inflation remains, you would look at what, legislation to address price gouging? Legislation could be part of it, but the FTC is part of it, the Attorney General. We have laws in place. אבל את פוליטיקאית, זה התפקיד שלך, וורן, מה את רוצה ממנו? I'd like to see us do more. That would be the legislation part. States also have anti-price gouging laws, and they can bring those to bear. Partly, you can use jawbone on it too. The chairman of the Fed, the president of the United States, can talk about these industries with specificity about who's in. טוב, אני רגע מנמיך אותה, אני רגע אסביר. סנטורית וורן היא אחד הקולות היותר ווקליים כנגד המשך העלאות הריבית. היא מנסה להגיד שג'רום פאול מגזים. א', אני קצת מרגיש שהיא מדברת רגוע מדי. היא לא צועקת, היא לא מאיימת, היא לא זורקת כלום. זה, אני לא מבין, אני לא מצליח לשמוע את המילים בצורה כל כך רגועה. זה אחד. 2, היא מביאה טיעונים לוגיים, מבוססים על עובדות. גם זה נשמע לי נורא נורא מוזר. כולם מחכים לנאום של פאול שממש יקרה עוד כמה דקות. יש אמת בדבריה. הפד ממשיך לעלות ריבית כבר בלי סיבה הגיונית, ואל תדאגו כל מי שחושש, ישאלו שאלה. ישאלו אותו למה הוא ממשיך לעלות. בואו נמשיך לשמוע את וורן. The pain to come won't be a surprise. It won't even be incidental. Go back and read the Fed report. For example, the Fed report from December, למה היא which לוחשת? specifically said their target is to increase unemployment by 1 full point in less than 12 months. Now, what that means is go explain to 2 million people who are going to lose their jobs, people who are האמת היא אומרת, שמעו, השוק הרי רוצה, הפאוול רוצה להעלות ריבית למצב כזה שהאבטלה תגדל. היא אומרת, לך תסביר ל2 מיליון התושבים שגרים אצלי במחוז, למה הם הולכים להיות מפוטרים, או 2 מיליון אמריקאים, לא משנה. עכשיו, בגדול היא צודקת, יש משהו בדבריה. And here's the other one. How many times when unemployment has gone up by 1 full point have we been able to גם שימו לב שהם לא מקבלים וואטסאפ, מה להגיד לה? זה גם קטע. Once. So it's been once. I don't remember which. But the point is it almost never happens. So the odds here, this is where the Fed is aiming. That's the part that gets me so worried about this. First, they do not have all the tools to fix the problem. It's the wrong, it's a mismatch. טוב, אני רגע עוצר את סנטורית וורן. קיבלתם הצצה לאיך דיון יכול להתקיים? זה יכול להיות ממש כמו טיול לגן חיות, הפוך בעצם. לא, טיול לגן חיות זה למקום אחר, לא משנה. ככה, השוק כרגע רוצה לעלות, בואו נחזור למפה פה. ככה זה נראה, השוק כרגע רוצה לעלות, שימו לב, רוצה לעלות. אנחנו נחכה בעוד 5 דקות. לג'רום פאול, ולמי שהצטרף זה אתה. ברוכים הבאים למשדר מיוחד, שבו אנחנו מסכמים את העלאת הריבית של הפד, העלאת הריבית האמריקאית, וכמובן את מסיבת העיתונאים של ג'רום פאול. נכון לפני 25 דקות,
ג'רום פאוול וצוות נגידי הפד החליטו להעלות את הריבית בעוד 25 נקודות בסיס, מה שמביא את הריבית האוברנייט בארצות הברית בין 5 ל-5.25%. במילים אחרות, ריבית מאוד גבוהה שניתן לקבל בגדול בלי לעשות כלום. מטרתו של הפד בפעולות האלה למשוך כסף מהשוק, ובעצם לגרום למצב שבו האינפלציה תתמתן, כי לאנשים יהיה פחות כסף לתדלק את האינפלציה. עולות הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד תהיות, האם בזמן הזה, כש3 בנקים, יותר 5 בנקים, ששניים מתוכם הם בטופ 5 בנקים בארצות הברית, כשלו, קרסו, סגרו את שעריהם, זה הזמן להמשיך לעלות ריבית ולהגיד לא מעניין אותי כלום. ואנחנו, ממש בעוד 4.5 דקות, אנחנו נשמע מה הוא אומר, איך הוא אומר, בקול הרגוע, השלב, הסמכותי של ג'רום פאוול. ככה נראים המדדים כרגע. שימו לב, ה-S&P נראה שהוא בגדול בסדר. קיבל את ההודעה, התבאס קצת, קינח את האף, ועלה. כנ"ל הנסדק, כנ"ל הדאו, הביטקוין בגדול לא זז יותר מדי. אז אנחנו מחכים לראות מה יקרה עכשיו. פאוול. גברת וורן עדיין באולפן, היא עדיין מדברת שמה כנגד ג'רום פאוול. ועכשיו עולה שאלה על ידי יוסף, ששואל אותי מה יקרה ל-WeWork. ויוסף, לומר לך את האמת, אני פה בנקודה הזו, הואשמתי שאני לא מבין כלום, וממש WeWork אוטוטו to the moon. אז אני לא יודע להגיד לך, נראה שהשוק פחות בקטע של WeWork כרגע, ואני יכול להבין למה. אנשים לא לוקחים משרדים, ואם הם לא לוקחים משרדים, WeWork אולי הוא פתרון, אבל כנראה לא מספיק טוב. דרך אגב, בנקודה מסוימת, אני רגע רוצה שיהיה ברור פה לכולם, בנקודה מסוימת יכול להיות ש-WeWork תעלה מ-0.4 ל-0.8. זה יכול להיות שזה יקרה, יש לזה סיכוי סטטיסטי מסוים. זה עדיין ב-0.8 שם אותה מתחת לדולר. עכשיו היא עוד מעט תעשה ריברס ספליט כי אין לה ברירה, או שתימחק או שזה. בקיצור, אני לא מתקרב, אבל אני אומר מראש, כדי שלא פתאום שהיא תעשה איזה אפצ'י, תגידו, הנה מיכה, אתה רואה, אמרת שהיא יורדת מ-10 ל-0.4 והיא עלתה ל-0.8. טוב, אנחנו ממש עוד מעט זה, בואו נסתכל מה עוד על זה. סקירה בבקשה, יעקב מחיפה, מבקש שנסתכל על RCL במעט דקות שנותרו לנו. אז RCL, כמו שאתה רואה, עוד פעם הפלח הזה, טוב, אין ברירה, אני כבר לא אזיז אותו לפני. RCL במגמה עולה, היא בסך הכל כן מתאוששת, אבל שים לב שהיא עדיין הרבה יותר נמוכה מאיפה שהיא הייתה בפברואר. הסיבה לזה היא שכל חברות הקרוזים לקחו כל כך הרבה הלוואות, הן חייבות כל כך הרבה כסף, ובריבית עולה, בריבית משתנה, זה לא רעיון טוב להיות חייב כסף, ממש לא רעיון טוב. אז בואו נסתכל בינתיים מי שלח לי וואטסאפים או SMSים, בואו נראה, בוא נראה, לא משהו מעניין. רגע, יש איזה דרופ שפספסתי, יכולתי לקנות נעליים חדשות, היה דרופ מעניין בנייקי. סתם, אני משתף אתכם, למה אתם יכולים לעשות כמה דברים במקביל? זה today before, באמת יש דרופ, אתם חושבים שאני צורק? תראו, לא, ממש, הם בדרופ. טוב, לא מכובד, נכון? יש פה אנשים שיודיעו עכשיו לבעלי הערוץ, יגידו, בעלי הערוץ, מיכה בודק טקסטים תוך כדי. אז זה לגבי זה. טוב, אז זה RCL, טסלה. 164.66, מה יש לנו להגיד על טסלה? to the moon, אין לנו משהו יותר טוב להגיד עליה, כן? אבל אתם יודעים שזה לא הזמן עדיין. בואו נשמע אבל את ג'רום, יש מצב שהכל יעוף, מה זה עוד 2 דקות ו17? בואו נשמע את ליסה לא שמענו אותה הרבה זמן. פרו! דבר אלינו, ליסה ופרו. to the coming meetings here. אנחנו מתכוננים לקול של ג'רום פאוול. As Professor Clarida alluded to, is the wide set of issues here that are really outside the capabilities of this institution. כתבו לי עכשיו בדף המסרים שאני צריך להגיד לכם לעשות. We haven't talked about it in the last 60 minutes, the debt ceiling. Debt ceiling, תקרא את החוק. But ultimately, you have to think, you get to the June decision.
Elisa, and you could יש be at a לנו, very וואו, interesting יש לנו. point down in Washington, D.C. טוב, למונייד אחרי... רגע, יניב, אל תשלח יותר סופר צ'אטים. רגע, אני מוריד אותך רגע. אל תשלח יותר סופר צ'אטים, אנחנו נדבר על למונייד בלייט נייט, מבטיח. I promise. Also, if you טוב, get the kind of חוזרים לוורן, חוזרים ל-S&P. But we're moving this thing along because we've got הנה, to. אתם רואים את הפרגודה? פגודה? איך קוראים לזה? פרגוד? פגדה? פגוגו? איך Members זה? of Congress were trading in bank stocks while the Fed is trying to figure out whether to move נכון. in on a bank. היא צודקת. אין לי מה להגיד לך, סנטורית וורן. מחכים לפאוול. Cost of being in public service. You know, if you want to be a stock trader, הנה. bless your heart. Knock yourself out. Terrific. There are about 8 billion different jobs you can have that you can trade stocks on the side or you can make it היא your אומרת principal שלא יכול להיות occupation, but you שפוליטיקאים gotta איזה... be- אוי, אתם יודעים, עוד לא הגיע, אני יכול להגיד לכם. אתם יודעים שבישראל פוליטיקאים מחויבים לדווח על כל קנייה ומחירה שהם עושים? כן, תיק נאמנות. אתם יודעים שאף אחד מהם לא מדווח? אתם יודעים שהם סוחרים לכולנו על התחת בבורסה הישראלית ואף אחד מהם לא מדווח? אתם יודעים שהם עושים שורט על המניות שאתם מחזיקים? הם עושים לונג, הם יוצאים מהוועדת הכלכלה, הכל לכאורה. יוצאים מוועדת הכלכלה אחרי שהם אישרו משהו, מרימים טלפון תוך כדי שולחים וואטסאפ. אחי, תקנה את המניה הזאת והזאת, אני הולך לאשר לה פינוי בינוי. אתם קולטים איזה הזיה? כנסו תבדקו אותי. אתם תגלו שהם לא מספרים מה הם קונים ומה הם מוכרים. עלק נאמנות עיוורת. אני מוכן לעשות ברית מילה פעם שנייה. אם הם לא סוחרים במניות. סתם, הייתי חייב, הכל לכאורה, הכל לכאורה, לכאורה, לא אמרתי כלום, לכאורה, לכאורה. תבדקו את זה אבל, אין דיווחים, הנה פאוול, שקט מיכה, זה מתחיל. אני מבטיח לכם עדכונים פה למטה. Before discussing today's meeting, let me comment briefly on recent developments in the banking sector. Conditions in that sector have broadly improved since early March, and the U.S. banking system is sound and resilient. We will continue to monitor conditions in the sector. We're committed to learning the right lessons from this episode, and will work to prevent events like these from happening again. As a first step in that process, last week we released Vice Chair for Supervision Barr's review of the Federal Reserve's supervision and regulation of Silicon Valley Bank. The review's findings underscore the need to address our rules and supervisory practices to make for a stronger and more resilient banking system, and I'm confident that we will do so. From the perspective of monetary policy, our focus remains squarely on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.25 percentage point. Since early last year, we've raised interest rates by a total of 5 percentage points in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. We are also continuing to reduce our securities holdings. Looking ahead, we'll take a data-dependent approach in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy slowed significantly with real GDP rising at a below-trend pace of 0.9%. The pace of economic growth in the first quarter of this year continued to be modest at 1.1%, despite a pickup in consumer spending. Activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the first 3 months of the year, job gains averaged 345,000 jobs per month. The unemployment rate remained very low in March at 3.5%. Even so, there are some signs that supply and demand in the labor market are coming back into better balance.
The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. But overall, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in March, total PCE prices rose 4.2%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point, bringing the target range to 5 to 5.25%. And we're continuing the process of significantly reducing our securities holdings. With today's action, we have raised interest rates by 5 percentage points in a little more than a year. We are seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, the economy is likely to face further headwinds from tighter credit conditions. Credit conditions had already been tightening over the past year or so in response to our policy actions and a softer economic outlook. But the strains that emerged in the banking sector in early March appear to be resulting in even tighter credit conditions for households and businesses. In turn, these tighter credit conditions are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of these uncertain headwinds, along with monetary policy restraint we put in place, our future policy actions will depend on how events unfold. In determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We will make that determination meeting by meeting based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we are prepared to do more if greater monetary policy restraint is warranted. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep our longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. טוב, הוא סיים, אני מקווה שקראתם. עכשיו שאלות. החלק הכי מעניין, תסתכלו פה איך ה-S&P הולך. ניו יורק טיימס הראשונים. I wonder if you could tell us whether we should read the statement today as a suggestion that the committee is prepared to pause interest rate increases in June. And I also wonder if the Fed staff has in any way revised their forecast for a mild recession from the March minutes. And if so, what a recession like what they're envisioning would look and feel like when it comes to, for example, the unemployment rate. So
taking your question, of course, today our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points. A decision on a pause was not made today. You will have noticed that in the statement from March, we had a sentence that said the committee anticipates that some additional policy firming may be appropriate. That sentence is not in the statement anymore. We took that out, and instead we're saying that in determining the extent to which additional policy firming may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account certain factors. So that's a meaningful change that we're no longer saying that we anticipate. And so we'll be driven by incoming data, meeting by meeting, and we'll approach that question at the June meeting. So the staff's forecast is so. Let me start by saying that that's not my own most likely case, which is really that the economy will continue to grow at a modest rate this הכל year. התרגום מופיע פה And I think למטה, that's, בחסות מיכה so סטוקס. different people in the committee have different forecasts. That's my own assessment of the most likely path. Staff produces its own forecast, and it's independent of the forecasts of the participants, which include the governors and the Reserve Bank presidents, of course. And we think this is a healthy thing, that the staff is writing down what they really think. They're not especially influenced by what the governors think, and vice versa. The governors are not taking what the staff says and just writing that down. So it's actually good that the staff and individual participants can have different perspectives. So broadly, the forecast was for a mild recession, and by that I would characterize as one in which the rise in unemployment is smaller than has been typical in modern era recessions. I wouldn't want to characterize the staff's forecast for this meeting. We'll leave that to the minutes, but broadly similar to that. Rachel. Thank you, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I'm wondering if you can talk about the account of possible effects of a debt limit standoff. You've said repeatedly that the ceiling must be raised, but do you see any economics effects of even getting close to a default, and what type of situation would that look like? So I wouldn't want to speculate specifically, but I will say this. These are fiscal policy matters, for starters, and they're for Congress and the administration, for the elected parts of the government to deal with, and they're really consigned to them. From our standpoint, I would just say this. It's essential that the debt ceiling be raised in a timely way so that the U.S. government can pay all of its bills when they're due. A failure to do that would be unprecedented. We'd be in uncharted territory, and the consequences to the U.S. economy would be highly uncertain and could be quite averse. So I'll just leave it there. We don't give advice to either side. We just would point out that it's very important that this be done. And the other point I'll make about that, though, is that no one should assume that the Fed can protect the economy from the potential, short and long-term effects of a failure to pay our bills on time. It would be so uncertain that it's just as important that we never get to a place where we're actually talking about or even having a situation where the U.S. government's not paying its bills. And just to follow up, was discussion around the uncertainty of a possible standoff, did that affect today's monetary policy decision at all? I wouldn't say that it did. It was, of course, it's something that came up. We talk a lot about risks to the outlook, and that come up. A number of people did raise that as a risk to the outlook. I wouldn't say that it was important in today's monetary policy decision yet. Steve. Chairman, thank you. Steve Leisman, CNBC. Can you tell us what the Federal Reserve Board did in the wake of that February presentation where you were informed that Silicon Valley Bank and other banks were experiencing interest rate risks? And can you tell me what supervisory actions you've done in the wake of the recent bank failures to make sure that banks are currently appropriately managing interest rate risk? And kind of part three, but it's all the same question here. Do you still think this separation principle, that monetary policy and supervision can be handled with different tools? Thank you. Sure. So the February 14th presentation, I didn't remember it very well, but now, of course, I've gone back and looked at it very carefully. I did remember it. And what it was a general presentation. It was an informational briefing of the whole board, the entire board. I think all members were there. And it was about interest rate risk in the banks. And
lots of data, and there was one page on Silicon Valley Bank which talked about the amount of losses mark-to-market losses they had in their portfolio. There was nothing in it about that I recall anyway about the risk of a bank run. So it was, I think the takeaway was they were going away to do an assessment, a horizontal assessment of banks. It wasn't it wasn't presented as an urgent or alarming situation. It was presented as an informational, non-decisional kind of a thing, and I thought it was a good presentation, and as I said, did remember it. In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March, to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful. But ultimately, it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our financial stability tools to support banks through our lending facilities, and at the same time, we've been able to use our monetary policy tools to foster maximum employment and price stability. Mr. Chairman, I'm sorry. I don't mean to be argumentative, but the staff report said SVB has significant interest rate risk. It said interest rate risk measurements failed at SVB, and it said banks with large unrealized losses face significant safety and soundness risk. Why was that not alarming? Well, I mean, I didn't say it wasn't alarming. It was they're pointing out something that they're working on and that they're on the case. That I'm not sure whether they mentioned. I think they did actually. They mentioned that they had taken regulatory action, or supervisory action in the form of matters requiring attention. So I think that was also in the presentation. I think it was to say, yes, this is a bank, and there are many other banks that are experiencing these things, and we're on the case. Thank you. Go to Victoria. Hi, Chair Powell. I wanted to ask, obviously, with the recent bank turmoil, we've seen multiple banks buy other banks, and I was just curious whether you think that further consolidation in the banking sector would increase or decrease financial stability, and whether you have any concerns about the biggest bank in the U.S. Getting even larger. So, we certainly don't, and I don't have an agenda to further consolidate banks. Consolidation has been a factor in the U.S. banking industry really since interstate banking, and before that even. It goes back more than 30 years. When I was in the government a while back, I think there were 14,000 banks. Now there are 4,000 and change. So that's going on. I personally have long felt that having small, medium, and large-sized banks is a great part of our banking system. The community banks serve particular customers very well. Regional banks serve very important purposes, and the various kinds of GSIBs do as well. So I think it's healthy to have a range of different kinds of banks doing different things. I think that's a positive thing. Is it a financial? So I would just say, in terms of J.P. Morgan buying First Republic, the FDIC really runs the process of closing and selling a closed bank completely. That is their role, so I really don't have a comment on that process. As you know, there's an exception to the deposit cap for a failing bank. So it was legitimate, and I think the FDIC, I believe, is bound by law to take the bid that is the least cost bid. So I would assume that's what they did. So, but do you have any concerns about the fact that they're getting larger in general? So I think it's probably good policy that we don't want the largest banks doing big acquisitions. That is the policy, and but this is an exception for a failing bank, and I think it's actually a good outcome for the banking system. It also would have been a good outcome for the banking system had one of the regional banks bought this company, and that could have been the outcome. But ultimately, we have to follow the law in our agencies, and the law is it goes to the least cost bid. Let's go to Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. At the March meeting, you mentioned that a tightening of credit conditions from the recent bank stress could be equal to one or more rate increases. So given developments since then, how has your estimate changed?
Yeah, I think I followed that up by saying it's quite impossible to have a precise estimate of the words to that effect. But in principle, that's the idea. You know, when we've been raising interest rates, and that raises the price of credit, and that, in a sense, restricts credit in the economy, working through the price mechanism. And, you know, when banks raise their credit standards, that can also make credit tighter in a kind of broadly similar way. It isn't possible to make a kind of clean translation between one and the other, although firms are trying that, and you know, we're trying it. But ultimately, we have to be honest and humble about our ability to make a precise assessment. So it does complicate the task of achieving, you know, a sufficiently restrictive stance. But I think conceptually, though, we think that you know, interest rates, in principle, we won't have to raise rates quite as high as we would have had this not happened. The extent of that is so hard to predict because we don't know how persistent these effects will be. We don't know how large they'll be and how long they'll take to be transmitted. But that's what we'll be watching carefully to find out. Just to quickly follow up, what does it suggest about the scope for the committee to pause rate increases perhaps as early as next month, even if the data remains strong then, if it's having some kind of substitute effect? This is just something that we have to factor in as we want to find ourselves. So I guess I would say it this way. The assessment of the extent to which additional policy firming may be appropriate is going to be an ongoing one, meeting by meeting, and we're going to be looking at the factors that I mentioned that are listed in the statement, the obvious factors. That's the way we're going to be thinking about it. That's really all we can do. As I say, it does complicate. We have, you know, a broad understanding of monetary policy. Credit tightening is a different thing. There's a lot of literature on that, but translating it into rate hikes is uncertain. Let's say it adds even further uncertainty. Nonetheless, we'll be able to see what's happening with credit conditions, what's happening with lending. There's a lot of data on that, and you know we'll factor that into our decision making. Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you. So noting that the statement dropped the reference to sufficiently restrictive, I was wondering, given your baseline outlook, whether you feel this current rate of 5 to 5.25% is in fact sufficiently restrictive. So that's going to be an ongoing assessment. We're going to need data to accumulate on that. Not an assessment that we've made. That would mean we think we've reached that point, and I just think it's not possible to say that with confidence now. But nonetheless, you will know that the summary of economic projections from the March meeting showed that at that point in time that the median participant thought that this was the appropriate level of the ultimate high level of rates. We don't know that. We'll revisit that at the June meeting, and that's, you know, we're just going to have to, before we really declare that, I think we're going to have to see data accumulating and you know, make that, as I mentioned, it's an ongoing assessment. And a follow-up on credit, if I could you give us a sense of what the SLUICE survey indicated? It was already, I think 45% of banks were tightening credit as of the last survey. What did this one show, and how did that weigh into your deliberations? So we're going to release the results of the SLUICE on May 8th, in line with our usual time frame. And I would just say that the SLUICE is broadly consistent when you see it with how we and others have been thinking about the situation and what we're seeing from other sources. You will have seen the Beige Book and listened to the various earnings calls that indicate that mid-sized banks some of them have been tightening their lending standards. Banking data will show that lending has continued to grow, but the pace has been slowing really since the second half of last year. Let's go to Nick. Nick Tamaros of the Wall Street Journal. Chair Powell, the argument around the end of last year and the beginning of this year to slow down the pace of increases was to give yourself time to study the effects of those moves. After the bank failures in March, as you've discussed, the Fed staff projected a recession starting later this year. So my question is why it was necessary to raise interest rates today, or put differently, if the whole point of slowing down the pace was to see the effects of your moves, and now you've, for the last two meetings, been seeing the effects of those moves, why did the committee feel it was necessary to keep moving? Well,
The reason is that we, again, with our monetary policy, we're trying to reach and then stay at for an extended period, a level of policy stance that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And, that's what we're trying to do with our tool. I think slowing down was the right move. I think it's enabled us to see more data, and it will continue to do so. We really, we have to balance. We always have to balance the risk of not doing enough and not getting inflation under control against the risk of maybe slowing down economic activity too much. And we thought that this rate hike, along with the meaningful change in our policy statement, was the right way to balance that. And just to follow up, what you said in response to Howard's question, you'll need data to accumulate to determine if this is a sufficiently restrictive stance. Does that data need to accumulate, or could it accumulate over a longer period than a 6-week intermeeting cycle? As I mentioned, I would just say that this assessment will be an ongoing one. You can't, with economic data, you can't. You've seen, take inflation from it. Look back. We've seen inflation come down, move back up 2 or 3 times since March of 2021. We've seen inflation have a few months of coming down and then come right back up. So I think you're going to want to see that, that a few months of data will persuade you that you've got this right, kind of thing. And we have the luxury. We've raised 500 basis points. I think that policy is tight. I think real rates are probably, that you can calculate them many different ways, but one way is to look at the nominal rate and then subtract a reasonable estimate of let's say 1-year inflation, which might be 3%. So you've got 2% real rates. That's meaningfully above what most people many people anyway, would assess as the neutral rate. So policy is tight, and you see that in interest-sensitive activities, and you also begin to see it more and more in other activities. And if you put the credit tightening on top of that and the QT that's ongoing, I think you feel like we may not be far off, or possibly even at that level. Thank you, Edward. Thank you very much, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So if the Federal Reserve gets down to the 3% inflation, as the projections show at the end of this year, or close to it, would it be okay for you for a prolonged period of 3% inflation and hoping for some outside event to move down to 2% target? I think we're always going to have 2% as our target. We're always going to be focusing on getting there. But would you be okay with a prolonged 3%? Let me just say that's not what we're looking for. We're looking for inflation going down to 2% over time. I mean, that's not a question that's in front of us, and it would depend on so many other things. But ultimately, we're not looking to get to 3% and then drop our tools. We have a goal of getting to 2%. We think it's going to take some time. We don't think it'll be a smooth process, and I think we're going to need to stay at this for a while. How does the other side of the mandate, the job side, once you get to 3%, going from 3 to 2, how does the other side of the mandate balance? I think they will both matter equally at that point. Right now, you have a labor market that's still extraordinarily tight. You've still got 1.6 job openings, even with the lower job openings number, for every unemployed person. We do see some evidence of softening in labor market conditions, but overall, you're near a 50-year low in unemployment. Wages, you all will have seen the wage number from late last week, and it's whenever it was, and it's a couple percentage points above what would be consistent with 2% inflation over time. So we do see some softening. We see new labor supply coming in. These are very positive developments, but the labor market is very, very strong. Whereas inflation is running high, well above our goal, and right now we need to be focusing on bringing inflation down. Fortunately, we've been able to do that so far without unemployment going up. Matt. Hi, Chair Powell. Matthew Boesler with Bloomberg News. So many analysts noted at the time of the March FOMC meeting that at least half of Fed officials' projections did imply or seem to imply that a recession was
in their baseline forecast as well, given the strong first quarter GDP tracking estimates. And so I'm just wondering if you could kind of elaborate on, why you're optimistic that a recession can be avoided, given that that's the Fed staff's forecast, possibly also the broader committee's forecast as well, and also, of course, most private sector forecasters. Yeah, I don't think, I know what's printed in the summary of economic projections and all that. I don't think you can deduce exactly what you said about what participants think, because you don't know what they were thinking for first quarter GDP at that point. They could have been thinking about a fairly low number. Anyway, in any case, I'll just say I continue to think that it's possible that this time is really different. And the reason is there's just so much excess demand, really, in the labor market. It's interesting, we've raised rates by 5 percentage points in 14 months, and the unemployment rate is 3.5%, pretty much where it was, even lower than where it was when we started. So job openings are still very, very high. We see by surveys and much evidence that conditions are cooling gradually, but it really is different. It wasn't supposed to be possible for job openings to decline by as much as they've declined without unemployment going up. Well, that's what we've seen. So there are no promises in this, but it just seems to me that it's possible that we can continue to have a cooling in the labor market without having the big increases in unemployment that have gone with many, prior episodes. Now, that would be against history. I fully appreciate that. That would be against the pattern. But I do think that the situation in the labor market with so much excess demand, yet wages have been moving down. Wage increases have been moving down, and that's a good sign, down to more sustainable levels. So I think it's still possible. I think the case of avoiding a recession is, in my view, more likely than that of having a recession. But it's not that the case of having a recession is. I don't rule that out either. It's possible that we will have what I hope would be a mild recession. The committee also noted in March that wage growth was still well above levels that would be consistent with 2% inflation. Do you see that as well? And could you kind of explain, how you come to that judgment? Sure. So we look at a range of wage measures, and then that's a nominal. And then so you assume wages should be equal to productivity increases plus inflation. And so you can look at the Employment Compensation Index, average hourly earnings, the Atlanta Wage Tracker, compensation per hour, basically those four and many others, and you can look at what they would have to run at over a long period of time for that to be consistent with 2% inflation. They can deviate. Corporate margins can go up and down, and there is a feature of long expansions where they do go down, where labor gets a bigger share toward later in a recession. Later in an expansion. So yeah, and we calculate those, and you have to take the precision with a degree of salt. But I would say that what they will show is that if wages are running at 5%, 3% is closer to where they need to be. Wage increases closer to 3%, roughly, is what it would take to be consistent with inflation over a longer period of time. By the way, I do not think that wages are the principal driver of inflation. You're asking me a very specific question. I think there are many things. I think wages and prices tend to move together, and it's very hard to say what's causing what. But I've never said that that wages are really the principal driver, because I don't think that's really right. Great. Chris Rugaber at Associated Press. Well, you mentioned profit margins. Those have expanded, did expand sharply during this inflationary period. And while there are some signs that they are starting to decline, many economists note they haven't fallen as much as might be expected, given that we're seeing at least some pullback among consumer spending. So speaking of causes of inflation, do you see expanded profit margins as a driver of higher prices? And if so, would you expect them to narrow soon and contribute to reduced inflation in the coming months? So higher profits and higher margins are what happens when you have an imbalance between supply and demand. Too much demand, not enough supply. And we've been in a situation in many parts of the economy where supply has been fixed or not flexible enough.
And so, the way the market clears is through higher prices. So to get, I think as goods pipelines have gotten, back to normal so that we don't have the long waits and the shortages and that kind of thing, I think you will see inflation come down, and you'll see corporate margins coming down as a result of a return of full competition where there's enough supply to meet demand, and then you're really back to full competition. That would be the dynamic I would expect. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. Can you tell us something about what your policy reaction function is, your policy framework is going forward? When you look at the economy at the next meeting, are you looking at incoming data, which is by definition backward looking? Are you going to be forecasting what you think is going to happen? Are you ruling out the rate cuts that the market has priced in? I didn't catch the last part. Ruling? Markets have priced in rate cuts by the end of the year. Do you rule that out? Sorry. Okay, I got it. So what are we looking at? I mean, we look at a combination of data and forecasts. Of course, the whole idea is to create a good forecast based on what you see in the data. So we're always looking at both, and it'll be the obvious things. It'll be readings on inflation. It'll be readings on wages, on economic growth, on the labor market, and all of those many things. I think a particular focus for us going now over the past 6-7 weeks now, and going forward is going to be what's happening with credit tightening. Are small and medium-sized banks tightening credit standards, and is that having an effect on loans, on lending? And so we can begin to assess how that fits in with monetary policy. That'll be an important thing. We'll be looking at everything. Again, I would just point out we've raised rates by 5 percentage points. We are shrinking the balance sheet, and now we have credit conditions tightening, not just in the normal way, but perhaps a little bit more due to what's happened. And we have to factor all of that in and make our assessment of whether our policy stance is sufficiently restrictive. And we have to do that in a world where policy works with long and variable lags. So this is challenging, but we will make our best assessment, and that's what we'll be thinking. What about the idea of rate cuts? Yeah, so we on the committee have a view that inflation is going to come down, not so quickly, but it'll take some time. And in that world, if that forecast is broadly right, it would not be appropriate to cut rates, and we won't cut rates. If you have a different forecast, and markets have been from time to time pricing in quite rapid reductions in inflation, we'd factor that in. But that's not our forecast, and of course the history of the last 2 years has been very much that inflation moves down. Particularly now, if you look at non-housing services, it really hasn't moved much, and it's quite stable. And so we think demand will have to weaken a little bit, and labor market conditions may have to soften a bit more to begin to see progress there. And again, in that world, it wouldn't be appropriate for us to cut rates. Courtney? Courtney Brown from Axios. I'm curious how you view the role of the overnight reverse repo facility in the context of the current banking stress. Do you think it's contributing to the stress by making it more attractive for money market funds to compete with banks for deposits? And did the committee discuss any changes to the structure of the facility, or do you see that being put on the table in the future? Thanks. Sure. So we looked at that very carefully, as you would imagine, and it's really not contributing, we don't think now. It hasn't actually been growing. It moved up, it moved down, and then moved back up to where it was. What happened in the when there were the big deposit flows, which by the way have really stabilized now, what happened was institutional investors took their uninsured deposits and put them in government money market funds, which bought paper from the Federal Home Loan Banks and things like that. Over the course of maybe the last year, retail investors had been gradually, as they do in every tightening cycle, they've been gradually moving their deposits into higher yielding
places such as CDs and other things, including money market funds. So that's a gradual process that is quite natural and happens during a tightening cycle. What was unusual really was the institutional investors moving their uninsured deposits and spreading them around and things like that. But it doesn't seem to have had any effect overall on over the overnight repo facility. That is really there to help us keep rates where they're supposed to be, and it's serving that purpose very well. Okay, Sarah. Sarah Ewell-Weiss, CBS News. I want to go back to the debt ceiling for a moment. I know you talked about that in terms of fiscal policy, but can you just speak towards what the impact of a default would mean for Americans across the country, the markets, and borrowing? Yeah, I would just say it's. I don't really think we shouldn't even be talking about a world in which the U.S. doesn't pay its bills. It just shouldn't be a thing. And again, I would just say no one should assume that the Fed can really protect the economy and the financial system and our reputation globally from the damage that such an event might inflict. Scott. Thanks, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. In his report last week, Vice Chair Barr identified a couple of the factors that he thought contributed to the the supervisory lapses at Silicon Valley Bank. A policy change in 2019 to exempt all but the biggest banks from strict scrutiny, and also what he called a sort of cultural shift towards תראו את less ההשפעה aggressive של oversight. התשובה שלו על תקרת החוב. You were here תסתכלו in איך השוק 2019. נוזל You כשהוא share אומר that שהפד view, לא and יוכל what להציל would את it take המצב. to get the stronger oversight that you and he said in your release would be necessary? So I didn't take part in creating the report or doing the work, but I have read it, of course, and I find it persuasive. I mean, I would say it this way. A large bank, not a very large bank, a large bank failed quite suddenly and unexpectedly in a way that threatened to spread contagion into the financial system. I think the only thing that I'm really focused on is to understand what went wrong, what happened, and identify what we need to do to address that. Some of that it may just have been technology evolving, we have to keep up with all that, but some of it may be our policies and supervisory and regulatory, whatever. What our job is now is identify those things and implement them. And that's kind of the only thing I care about and I feel like I am accountable for doing everything I can to make sure that happens. Evan. Thank you. Evan Reiser with MNI Market News. Chair Powell, are we in the early stage or nearing the end stage of the banking turmoil among regional banks? And secondly, do you still have a bias to tighten rates? Is that what the statement is saying? So, I guess I would say it this way. There were three large banks, really, from the very beginning, that were at the heart of the stress that we saw in early March, the severe period of stress. Those have now all been resolved, and all the depositors have been protected. I think that the resolution and sale of First Republic kind of draws a line under that period is an important step toward drawing a line under that period of severe stress. Okay? I also think we are very focused on what's happening with credit availability, particularly with what you saw in the beige book, and you will see in the sluice is small and medium-sized banks who are feeling that they need to tighten credit standards, build liquidity. What's going to be the macroeconomic effect of that? More broadly, we will continue to very carefully monitor what's going on in the banking system, and we'll factor that assessment into our decisions in an important way going forward. Okay, Greg. Thank you, Fed Chairman. Greg Robb from Market Watch. I just wondered if you've done any reflection on your own actions during this crisis and leading up to it over the since you've been Fed Chairman. I think I've heard you say a couple of times that you
deferred to the vice chair for supervision. Do you think that was the right way to go about this? And comments on that. Thank you. Sure. So let me say, first of all, I've been chair of the board for 5+ years now, and I fully recognize that we made mistakes. I think we've learned some new things as well, and we need to do better. And as I mentioned, I thought the report was unflinching and appropriately so. I welcome it, and I agree with and will support those recommendations. And I do feel that I'm personally accountable to do what I can to foster measures that will address the problems. So on the vice chair for supervision, the place to start is the statutory role, which is quite unusual. The vice chair, it says, shall deploy policy recommendations, develop policy recommendations for the board regarding supervision and regulation of depository institution companies, and shall oversee the supervision and regulation of such firms. So this is Congress establishing a 4-year term for someone else on the board, not the chair, as vice chair for supervision, who really gets to set the agenda for supervision and regulation for the Board of Governors. Congress wanted that person to have political accountability for developing that agenda. So the way it works, the way it has worked in practice for me is I've had a good working relationship. I give my counsel, my input privately, and that's, I offer that, and I have good conversations, and I try to contribute constructively. I respect the authority that Congress has deferred on that person, including working with Vice Chair Barr and his predecessor. And I think that's the way it's supposed to work, and that's appropriate. I believe that's what the law requires. And, but it isn't, I wouldn't say it's a matter of complete deference. It's more, I have a role in presenting my views and discussing, having an intelligent discussion about what's going on and why, and that's my input. But ultimately, that person does get to set the agenda and gets to take things to the Board of Governors, and really in supervision has sole authority over supervision. Just wondered if you had any regrets, or was there anything that decisions that maybe you regret now in light of what's happened? I've had a few. Sure. I mean, who doesn't look back and think that you could have done things differently? But honestly, you don't get to do that. Again, my focus is on control the controllable. As one of my great mentors used to always say, control the controllable. What we control now is make a fair assessment, learn the right lessons, figure out what the fixes are, and implement them. And I think that Vice Chair Barr's report is an excellent first step in that, but we've got to follow through. Great. Thank you. Hi there, Megan Casella with Barron's. Did the possibility of pausing at this meeting come up at all, and how seriously was that considered? I'm curious if you can give us any color as to whether there were any initial concerns about raising rates again, or what those discussions entailed. So support for the 25 basis point rate increase was very strong across the board. I would say there are a number of people, and you'll see this in the minutes. I don't want to try to do the head count in real time, but people did talk about pausing, but not so much at this meeting. There's a sense that we're much closer to the end of this than to the beginning. That, as I mentioned, if you add up all the tightening that's going on through various channels, we feel like we're getting close, or maybe even there. But that's going to be an ongoing assessment, and we're going to be looking at those factors that we listed and to determine whether there's more to do. I'm curious too how to interpret that and the changes to the statement. Is the bar higher now to raise rates at the next meeting, or would a strong jobs report or inflation print be enough to push the Fed to tighten again? I don't want to. I couldn't really say. I just think I think we've moved a long way fairly quickly, and I think we can afford to look at the data and make a careful assessment. And we'll go to Nancy for the last question. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. You mentioned a few times about the lessons you learned from the banking crisis, that you would learn the right lessons. What are those lessons? Well, I just would start with
something that's changed, really, which is the run on Silicon Valley Bank was out of keeping with the speed of runs through history. And that now needs to be reflected in some way in regulation and in supervision. We know now that we know it's possible. I think no one thought that was possible. No one had. I'm not aware of anybody thinking that this could happen quite so quickly. So I think that, that will play through. It will be up to Vice Chair Barr to really take the lead in designing the ways to address that. But I think that's one thing. I guess I would just say that then that we're going to revisit. It's pretty clear to me anyway. It's clear that we need to strengthen both supervision and regulations for banks of this size, and I'm thinking that we're on track to do that as well. Can you be any more specific on stress testing or looking at banks that have specific concentrations in certain parts of the economy? Yeah, that's what Vice Chair Barr's role really is, and he'll take the lead on that. Okay, thank you. Thank you. All right, that was Fed Chair Jay Powell, of course, after the decision to raise rates by another 25 basis points. זהו, זה היה פד צ'ר פאוול, בשעה טובה סיימנו את כל מה שקורה. אז שלום וברוכים הבאים למשדר שלא נגמר, מסיבת העיתונאים של ג'רום פאוול. יכול להיות אותו, נסיים אותו, נעבור ללינק אחר, יש לינק אחר, אתם תמצאו אותו ביוטיוב, ללייט נייט. בואו נסכם. רגע, נוריד את הבדיחה הזאת עם הרול-אפס, רק שנייה, נוריד את זה. הפד, נרשום פה ככה, שיהיה לכולם, הפד מעלה ריבית ב-25 נקודות בסיס, וזה לא בגלל הרול-אפס. אז ככה, לפני כמה זה שעה ו-20, הפד מודיע שהוא מעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס. העלאת הריבית ב-25 נקודות בסיס היא המשך העלאה, וכבר הריבית נמצאת מעל 5%. בשנה האחרונה הפד העלה בקצב המהיר ביותר שהוא אי פעם העלה, ועכשיו השוק צריך להתמודד עם המספר החדש. בגדול השוק ציפה למספר הזה, השוק לא אמור להתרגש מזה. הסיבה היחידה בעצם לאורך כל מסיבת העיתונאים הזאת, שראינו ירידה משמעותית ב-S&P, לכשזה קרה, עוד שנייה נעבור למדדים, אתם יודעים, אני אשים את זה במקביל, זה בעיקר כשהתחילו לדבר על תקרת החוב. מעכשיו, ברגע שהעלו את הריבית, הדבר היחיד שיעסיק את שוק ההון, וזה ראיתם בירידה הזו, מפה, לפה, 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 זה תקרת החוב האמריקאית. אם אמריקה תגיע למצב שנקרא מצב דיפולטי, או לא דיפולטי, דהיינו למצב שהיא לא יכולה לשלם את ההלוואות שלה. אם היא תגיע למצב הזה, השוק ראיתם מה הוא עשה, וזה הדבר היחיד שהפיל מכל התשובות שלו. הוא הצליח להגיד את אותו דבר, כשהוא אמר בפגישה הקודמת, בפגישה לפניה, ולפניה, ולפניה. רק שהגיעו לתקרת החוב, התשובה אמרה, אני לא יכול להציל את הכלכלה, אם הפוליטיקאים לא יסתדרו, ואז השוק ירד. אם אנחנו מסכמים רגע, בגדול השוק נע בין אדום לירוק, כרגע הוא אדום, כמו שאתם יכולים לראות, ה-S&P יורד בכ-0.43, הנסדק יורד בכ-0.35, הדאו ב-0.64, הראסל עדיין ירוק, הרבה בגלל הבנקים שהתייצבו יחסית, הוויקס עולה ל-18.4, ביטקוין 28,300, ועכשיו השוק יעקל. עכשיו זה השלב שהשוק, בוא נוריד את העלאת ריבית, אני מקווה שכולם ראו, השוק עכשיו תפקידו לעקל את המצב, להבין מה עושים בסיטואציה כזו, וכן, הזיקוקים מאחור הזה, כי בשעה טובה סיימנו באמת שאלות משמימות. חייב להגיד שאת כל השאלות האלה כבר שמענו, את כל התשובות האלה כבר קיבלנו. אני לא ראיתי איזה hot take מיוחד, אבל עוד מעט נעבור על כל הדברים. אנחנו נתראה בעוד קצת פחות מ-20 דקות ל-late night של דיווחים סוערים ביותר. יש לנו קואלקום, יש לנו אלבר מרלה, יש לנו סולארג' הישראלית, יש לנו מרקדו ליברה וסנרן ופסטי, מרתון אויל אסטי או אצי, וכמובן אבספוט. תודה רבה לכל מי שהיה, תודה רבה לכל מי שפרגן בלייק, תודה רבה לכל מי ששרד את הנאום באמת המשמים ביקום. אני הייתי מיכה מאמריקה, נתראה עוד פחות מ-20 דקות. תלכו, תתרפרשו את הקפה, את התה, את השירותים, כל דבר שאתם צריכים כדי להגיע מוכנים ללייט נייט. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. האמת קורה עוד 10 דקות. יאללה ביי.